Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GreedFall. Mi nombre es Hatox. Y bueno, pues aquí estamos en casa de Sardet. Perdón, en casa de Sardet. Vamos a... Bueno, en la casa de verano de San Mateo, ¿verdad? No, estamos en Nueva Serie. ¿Qué hay que hacer? Espérate, que me he perdido. Em, ¿Con qué estábamos? Habla con la caminante, investiga el cuartel de San Mateus. Pues ya está. Oh, oh. Estaba intentando entrar, pero como estaban los NPCs delante, ¿sabes? No, no he podido y se han quedado todos mirando al suelo. Me ha encantado. Yo hubiera hecho lo mismo, porque ¿para qué, no? En fin, vámonos. Vámonos, átomos. No. Que... eso, hicimos la misión de esto. Seguimos haciendo misiones para los nautas, ¿vale? Porque es lo único que hay que hacer, según parece. Y ya está. Ay, me pica todo. Y está empezando a hacer calor, tío. Lo estoy notando, pero de manera preocupante, ¿eh? Sobre todo en las orejas. Tal cual os lo digo, ¿eh? Me apetece cambiar un poquito el personaje, tío, porque pasa que es lo que os comenté. Que lo voy a hacer cuando pillemos el... Vale, cuartel. No me acuerdo muy bien qué había que hacer en... ¿Esto es algún tipo de simbología? ¿Tiene algún significado oculto? Que este es el emblema de esta gente tirado al suelo. Que digo, cuando consiga el trofeo esto de haber conseguido todas las de estos de magia, pues cambiaremos un poquillo. Por, yo qué sé, por plan, no sé, por ir variando, porque el combate se hace tan sencillo que acaba siendo rutinario, tío, y no es plan, ¿vale? Buenas tardes. No era eso lo que quería. Vale, estoy reventado. Me he puesto el mazo sin querer. Y aquí estamos. Ya está. Maravilloso. Serán guardias de la moneda, ¿no? ¿Por qué me han atacado? No, estos son... No entiendo. Vale, pues ya está. Buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? And what can I do for you? Quartermaster Manfred sent me. Esto. I was expecting such a visit, and I'm glad Manfred sent an external investigator. This commandeering business may just spell the end of the Guard. Without the Nord's transport, we are finished. I don't understand what could have happened. I can assure you that we have never issued an order to that effect. It's as if some members of the Guard obey others' commands. Sí, We díselo had trouble with a criminal al que hizo el golpe de estado. organization within the Guard. I wouldn't be surprised if they were behind this matter once again. Oh, this is terrible news, Your Excellency. How can we sort the good apples from the bad? By speaking to those in charge of those in command of this town, and trying to unravel the truth from the lies. Since you neutralized Major Herman and his gang, 3 lieutenants have been leading the troops, while waiting for a new senior officer to be appointed. They are Lieutenants Alexander, Klaus, and Ermelind. Do you think they are honorable? I won't vouch for them if that's what you're asking. I don't know them well enough. Thank you, Quartermaster. Okay. I'll go and find them. Muy bien, están todos arriba. Mira, eso me facilita mucho. ¿Ven aquí? Sí. De verdad, este edificio es completamente surrealista el tamaño que tiene, ¿eh? Hello, Lieutenant. Desardet, legate of the merchant congregation. Lieutenant Klaus, what can I do for you, Me Your suena tu cara. Excellency? I'm investigating the illegal commandeering of a Nort ship that took place here in San Mateus. Do you happen to know the men responsible and the officer they served under?
I'm sorry, Your Excellency, but I don't know. I only took office in this city 2 weeks ago. I'm just getting to know my troops. I was sent here to remedy the lack of officers following the arrest of the commander's men. Are you sure that this commandeering is not the isolated act of a few homesick recruits? Not totally sure, but it's very unlikely. Managing the crew of a Nort ship requires great numbers and organization. I see. Well, in that case, sorry for not being more useful. Farewell, Lieutenant. Buenas tardes. Aquí, de revisión. Están todos ahí más tiesos que un palo. Ajá. Aquí no hay nada, ¿no? O sea, de verdad, mirad este mapa, tío. O sea, físicamente, o sea, no sé, a lo mejor me equivoco yo, pero parece mucho más grande por dentro, tío. Por aquí, ¿verdad? Vale, me he dejado uno aquí. Ya que estoy por aquí. No, vale. Si estaba cerrado, supongo que aquí no puedo entrar, ¿no? Da igual. Ahí por aquí no es. Ah, pues coño, hay una puerta ahí, tío. Es que, no sé, es que los mapas de los interiores me resultan muy raros, tío, muy confusos. Hello, Lieutenant. My name is Desardet. Oh, you are the legate of the congregation. Vaya. You're quite Me a honra celebrity amongst our que no tenga ranks. que decírtelo. I am Lieutenant Alexander. Did you need me? I am conducting an investigation into the illegal commandeering of the ship, the Trident. We must work fast and find out who organized this act of piracy, or we will all pay the price. Do you know the men who seized the ship and who they served under? All I can tell you, Your Excellency, is that I'm sure they were not under my orders. As foolish as it sounds, we don't know the identity of the soldiers involved. Since our previous commander's coup attempt, there's been tremendous upheaval. We lack senior officers. The registers are not up to date, and many men are on the run. I suspect the supporters of the coup who escaped the trial may be responsible. It's not impossible. I dealt with Major Herman, who was serving Commander Torsten, but I didn't take care of his men. It's only an idea, of course, but one that seems most logical to me. I'll leave you, Lieutenant. Muy bien. Este por lo menos ha aportado algo. Nada. Vale. Es que además tiene una forma tan rara este edificio, tío. Vale, para allá, para allá. Estaba aquí de paso. Hello, I am... Desardet, legate of the merchant congregation. Está mapeado, right? Nice to meet you, Your Excellency. Lieutenant Ermeland at your service. Well, I didn't know I was so famous. No es que lo dices todo el día, hija de puta. Es que estás 24/7 diciendo soy Desardet, legado de la congregación de mercaderes. Y esta se ha visto el gameplay. Así que por favor, cállate. Can you tell me anything about the ship that was commandeered by the guards? A complete act of piracy, if you want my opinion. Okay. Do you know who these guards were and under which officer they served? No, and no soldier is missing here as far as I know. This is very strange. But since the commander's attempted coup, everything has gone to hell here. Men start muttering as soon as we have our backs turned. Some recruits have suffered violence, but refuse to name their attackers. Do you think something is going on? It seems obvious to me that some people took advantage of this unrest to line their own pockets. I see. Thank you. I'll leave you to it. El único que no me ha dicho nada ha sido el primero con el que he hablado. Your Excellency, if you really want to know what's going on in this barracks, find me tonight near the church. To whom do I have the honor of speaking? Quiet.
No one must know that I spoke to you. I am Sergeant Franz, and I'm prepared to help you. Don't forget the church tonight. The lieutenant's interrogation produced nothing. This sergeant is our only lead. Es por aquí, ¿no? Vamos para allá. No voy a esperar la noche, voy a ir allí directamente porque después te dan la opción de esperar. Así que ¿para qué voy a esperar? Venga, bueno. No es por aquí. Ay, por Dios. Que me mareo. Madre mía, qué rápido han limpiado todo esto, ¿eh? Que me alegro. Cerca de la iglesia. ¿Qué iglesia es? Ah, vale, eso es una iglesia. Dicen que es una iglesia. Te da hasta la vuelta, ¿no? A ver, y... tenemos lo de la... pues sí que es una iglesia. Madre mía, ya es de noche. Here you are. I wasn't sure you'd come. That will be understandable. It's better to be wary with Egon. Anda. What do you know about this organization? More than I would like. I'm part of it. Anda. Now ask me any questions you want. We don't have much time. Who took possession of the ship? And for what purpose? Soldiers from the garrisons, members of Egon's organization. The boat was supposed to be used to transport the island captives to the mainland. Someone must have had enough of only being able to move a few slaves at a time, hidden in the holds. Now they've pulled this big stunt. They've not only attracted the wrath of the Nauts, but also your attention. Egon would never have made such a mistake, and he'll make the fool who did suffer dearly. If you're part of this organization, why did you want to talk to me? I joined this gang some time ago, without realizing the extent of their power. I naively thought that it would only be a matter of completing a few small secret protection missions. But I found myself involved in a sordid business with the young islanders. We capture them to sell them as slaves. They're very popular in brothels. Okay. I participated for a long time, without batting an eye. But I ended up bonding with one of the captured islanders. And the horror of this trafficking has finally hit home. I don't want it to happen to her. Do you know who Egon is? Or at least who runs this organization? No. Everything is very compartmentalized. Each group knows only its direct superior, never the one above. Not only do I not know the big boss, but I don't know anything about his other activities. And who gives you your orders? Lieutenant Ermelin. Huh? That woman is ruthless. After the business with the ship, she decided to make a clean sweep, probably to avoid the wrath of Egon. She told us that we had to get rid of the islanders we still held captive. She wants to clean up behind us to avoid leaving any trace. My friend is among them. If I can't find a way to stop Ermelind, she will die. If we want to prevent this massacre, we will have to intervene quickly. Where are the islanders held captive? They're kept in a former logging facility on the outskirts of town. Is it well guarded? No, numbers are small to avoid arousing suspicion. But when Ermelin comes with her troops to get rid of the young people, it'll be a very different story. Well, we'll take control of the operation before that happens, by getting rid of the guards. When Ermelind and her soldiers come, we will use the element of surprise to neutralize them. Claro. With all due respect, there will be many. Are you sure you'll be able to face them? We could ask for help from one of the native clans. The Storm Warriors, for example. Que no, Do que you think they would? If it only involved us, I doubt it. But it's about saving their own young people. They'll also be able to give them shelter when we free them. We will need to act quickly. I fear Ermelin will take action any moment now. I'll go get help in Vedlug as soon as possible and take care of the operation. Thank you. I'll arrange to be appointed as the scout for Ermelin's squad. That way I can let you know when we arrive. We should go to Vedlug. Let me accompany you. Deirdre is always suspicious. I could help you convince her. Perfecto. Atacar al cerradero. Vale. Muy bien.
Se pone interesante esto, ¿eh? ¿Qué pasa, hombre? Súper fancy, ¿eh? La armadura, ¿eh? No, ¿dónde? Hostia, hasta aquí tengo que ir, de verdad. Pero Deirdre era la hermana de ella. Es que ya no me acuerdo, tío. Tengo un poco de lío yo con aquí dos personajes, ¿eh? Ay, qué ve. Perdón, ¿eh? Que yo imagino que puedes hacerlo sin pedir ayuda, pero como está esta aquí, Siora y tal. ¿Sabes? What do you seek? No, esta es la que quería que le ayudáramos con el otro I have come campamento. to ask for your help, Deirdre. A Y no, group y of no la guards ayudamos y captured usamos a young los... natives and turned them into slaves. ¿Sabéis, no? But now they want to get rid of them to avoid drawing attention to themselves. I want to free them and stop these guards. But we will need support from warriors. You are a Garant. We will help you. But you have to tell me more precisely what this is about. The prisoners are in a former logging facility near San Mateus. I know where it is. The Renaiks massacred the forest there. We will get rid of the guards there and release the prisoners. But if any soldiers are sent to kill them thereafter, can we rely on you to intervene? I will send you my 2 best warriors. I can't give you any more right now. They will find you where the forest has suffered. Anything more? No, no. Todo bien. I need to be going. What will I say? Claro. Pues no me ha costado mucho convencerla, ¿eh? O sea, no sé qué dice Siora. Déjame ir contigo, que esta gente son un poquito... A ver, eso es también... Como nos hemos ganado la amistad de esta gente, ¿vale? Tenemos buena relación con los insulares y aparte somos el Garant de este grupo, ¿sabes? Pues entonces por eso, obviamente. Pero bueno, que yo qué sé. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Aquí no podía ir, creo que había como un árbol aquí puesto, no me acuerdo. ¿Vale? Y esta es... Ah, este es de la ciénaga, sí. Recuerdo más o menos esto. Venga. Vamos a seguir. Que muchos viajes estamos haciendo. Que nada más que el ir y venir son 2 días. O sea, es un día de viaje, ¿sabes? O sea, por favor, ¿eh? Unido de luz divina. No voy a gastar 400 monedas para 5 de daño, la verdad. De... Bacinete. Esclavina vieja de cuero. Gigantina vieja marrón. Y esta de momento, nada. Esta la voy a dejar de momento. No sé si, creo que no se la podía equipar a nadie, pero bueno. Es sobre todo para esto. Te pones a vender cosas. A veces sí que es verdad que tienen cosas interesantes para comprar. De hecho, es mejor tienda esta que la de las... Que la de las diferentes... que la de las diferentes ciudades, la verdad. Porque esas no, las de las ciudades no escalan con tu nivel, ¿sabes? Y venden la misma mierda siempre. Pero las de la tienda esta sí que escala, tío. Y anda que no se nota. No, por aquí. A ver, ¿veis? Esta misión no me está resultando tan ridícula. Here is the logging facility. The prisoners must be in that cabin.
¿Dónde ha dicho que me van a esperar sus guerreros? Buenas tardes. No one passes. No que va. I will pass without your permission. Tal cual, Lo voy a usar. Es muy triste matar a unos jóvenes reclutas que no tienen culpa de nada, pero que están siguiendo órdenes. Pero vale. Buenas tardes. What? Ah, vale. Digo, solo veo uno. ¿Qué hay? ¿Y esta? You're free. Thank you. May the trees always bear fruits on your journey. It was Sergeant Franz who told us where to find you. Ah, esta es la amiga, vale. So he kept his word. I had hoped he would. Stay hidden here for now. We will set up a trap for the people who captured you. Then we will fight by your side. They will pay for what they have done to us. No, you're in no condition to fight. It's better that you stay here. When we are done with them, you can return home. Thank you for coming to lend us a hand. I'm surprised. Deirdre said that she would only send 2 warriors. It's not a Sengedin Anadas. It's a Gaius Rad, a warrior from my clan. But Tirtuma Donegad, she told Eseld your story, and we wanted to come. Young people from our clan have been captured, and we believe they are here. When Xavier also sent a warrior for the same reason. We are most grateful for your help. Thanks to you, we can stop those who captured them. You're there. Were you able to get rid of the guards? Yes, some. No, es que nos han And dejado we have entrar, released somos the colegas, prisoners. ¿sabes? But there are still others that we have to defeat. I see you've managed to bring allies. With them, we have every chance Un of winning. soldado a atacarlo y lo Homeland matan and a our este, troops shouldn't be long. You should take position. Pero loco, si es que si da igual. Te esconde detrás de unos barriles, tócate los huevos. Anything to report, Sergeant Franz? Negative, Lieutenant. Everything is Ahí quiet. de pie. Where did the guards go? I don't know. How can you not know? Hey, what's going on? Oh no. Bit of poison on my blade. Mira lo que me cuesta esto. Take a potion if you want to cast more spells. Bien, no te vayas volando, ¿A quema? You've no magic left. Drink a potion. Poison on my blade. Then let's go. Let's see if you can ward off this fate. ¿Quema o no? ¿Ya o qué? Vaya. We got them. Make sure that Lieutenant Ermelind is shackled and brought back to San Mateus. She will Pero está probably be muerta, sent to pero Mussolini ponerle to los be grilletes. interrogated by Manfred. She has a lot to teach us about Egon. I hope she can help you put an end to all of this. Can we all go home now? Yes. We will escort you. Breg, it's thanks to you that I realized what we were doing. I hope you'll forgive me one day for being one of those monsters. In the meantime, I will do everything I can to help stop this smuggling for good. You are a better man than you think. Friends, when you're finished, return and see me at Xavier. Vaya. I will be glad to see you again. We should go. Alguien Let's va a mojar el report to churrete. Quartermaster Herbert. Espérate, lo primero. Moneda de plata. ¿Quién más? Pues madre mía, La regalan, Muy bien, ¿y ahora qué? Espera. Teniente Alexander. Pero será ese. ¿Por qué tengo que hablar con el Alexander? Si el que... Ese es el que no dijo nada. El que dijo, ay, no, yo no sé nada, solo llevo 2 semanas aquí. Pues vale.
Era mi primerito día. Estamos a punto de subir de nivel, lo cual está bien. Que me debería de poner... Debería mirar el tema de los... Mira a la señora ahí limpiando las piedras, mira ya que bien. Debería ponerme la mierda esta en algún lado, tío. Asignar. Es que no entiendo. A ver, es que... ¿Cómo funciona esto? Asignar R2. No, no se puede, ¿no? Está genial, pero no es lo que quería. ¿Veis? Porque R2 me permite asignarlo ahí. Pero ya está. A ver, lo puedo asignar a una de estas, total. No... Pero no puedo lanzar hechizos de otra forma, ¿sabes? No puedo, es que pueda... Así. Bueno, ahora es que no. Así. Total, objetos no uso. Y yo qué sé, si algún combate se hace duro, pues... Me encanta cuando se ponen a saltar sobre las mesas, ¿vale? Y llego yo y dije, hostia, que el alegado de la congregación de mercaderes, bájate de la mesa, chacho, que nos pillan. En fin. Alexander, están aquí, míralos. Your Excellency, I was told you'd returned with prisoners. Yes. Lieutenant Ermelind organized a slave trade on behalf of the organization I told you about. Her men captured natives who were then sold here or smuggled to the mainland. We also found out that they commandeered a Naut ship to speed things up. What madness. I guess Manfred will want to have her questioned. Lieutenant Alexander, you will accompany her with some men. Quartermaster, at your orders. And you, Sergeant. I understand that you participated in the despicable actions of this traitor. It's true, Quartermaster. I recommend clemency. Without his help, we would not have discovered what this was about. I see. You will accompany Lieutenant Alexander. Manfred would like to talk to you, but I will make sure that he knows what role you played in this case. Thank you, Quartermaster. Well, I'll let you get on, sirs. Thank you very much for your help, Your Excellency. Travel safe. Well, things seem to be in order here now. We should go and warn Manfred. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el barco de los nautas? Ah, bueno, sí, a ver, que utilizaban ese barco para llevarse los esclavos. Sí. Va a pasar algo en el camino para allá, yo lo sé. Yo lo sé y lo sabemos todos. Pero bueno, viaje. Luz. La luz, la verdad es que yo qué sé. Es de lo más inútil del mundo. Tal cual. Podría ser un objeto que se activara automáticamente de noche o en interiores y te ahorras un problema, porque tener que activarla es más molestia que otra cosa. ¿Qué pasa, hombre? Es que me mareo. Bueno, espera. ¿No? Imagino que de aquí tendremos que hablar con Cabral después, pero bueno. ¿Sabes cómo es? ¿No? No era eso. Ay, sigo pensando que me tienen que dar un compañero de la alianza del puente, tío. Por cerrar el círculo y que haya uno de cada facción. Pero ya en el punto en el que estamos... Bueno, a ver, los tres primeros me los dieron casi al principio. Y Petrus aún tardamos un rato en conseguirlo, así que quizá todavía haya un tercer... O sea, un cuarto compañero. Espera. Uno, dos, quinto compañero. Creo que este no es el mejor camino. Vale. Ahora voy a... ¿Qué pasa?
Let's get rid of these money bags. ¿A qué más? Ah, perdón. No. Eso. Tío, me falta uno. ¿Manfred qué? Hello, Your Excellency. What can I do for you? I was able to clarify the story about the ship, and we arrested the person in charge. I've already been told all this. Lieutenant Alexander came before you did. He told me the whole thing, and he didn't fail to tell me everything we owe you. I have already sent a letter to the Admiral explaining what happened and offering reparations. I hope she will forgive us. Anyway, I thank you very much. Once again, you have worked wonders, Your Excellency. We couldn't have done anything without Sergeant Franz. Toma. He showed admirable courage. I imagine he's joined your forces. That doesn't ring a bell. I don't think a sergeant by that name is stationed here. What? Strange. It seemed to me that Quartermaster Herbert told him to come and find you. Well, perhaps he changed his mind. With this business going on, he must be sorely lacking in men. Anyway, know that our investigation has finally paid off. Lieutenant Alexander arrested many criminals with information obtained from prisoners. You should go find him. He's with Captain Ulrich. Captain Ulrich? The highest-ranking captain in the garrison. He's an old man who is not often found in the field. But faced with such a scandal, he had to intervene personally. Thank you, Manfred. I'll go find them. Atributo. A ver, qué constitución, tío. Sé que estáis deseando que me suba, pero es que me apetece ponerme esta armadura, tío. Aunque llevo la de esto de Rey Guerrero, pero bueno, queda igual. Está guay, es un poco mixto ahí, un poco de todo. Y a esta le vamos a poner lo otro, que seguro que le queda genial. Maravilloso. Guantelete, 30. Madre mía, tengo todo el mundo. Salvo esta gente que no sé por qué no le puedo equipar nada. Tengo a todo el mundo. Y el equipo de este es un poco regular. Pero bueno. Ya está. Pues ya está. Pues me gustaría seguir con esta misión porque el tema de Egon me intriga, la verdad. Lo que me ha quedado un poco raro es eso, que el tipo este haya desaparecido. Pero bueno. Esto, ¿vale? Todavía tenemos. No hay mucho más secundario. Tenemos esto, lo de Eden. Y esto que de nuevo no tengo muy claro cómo lo vamos a hacer. Pero bueno. Quizás. No sé si mejorando aún más la intuición me van a dar más puntos. Pero bueno, la tengo a nivel 2. Aumentar el número de ingredientes que se obtienen al reciclar. Algo contextual. No sé si influirá o no, pero bueno. Balas y mezcla. Vigor. PS y van a considerablemente más rápido fuera de combate. ¿Y esto qué hace? Mejorar. Mejorar. Bueno. No sé, es que los talentos quizás ni los cambie, ¿vale? Pero bueno. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Tengo que volver a entrar, ¿vale? Me gustaría hablar con... Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos en la misma ciudad, vamos a ir a hablar con Cabral, ¿vale? No creo que cambie nada, pero bueno, ya que estamos aquí, vamos. Ojo.
solamente ir para allá y ya está. ¿No? Por aquí no, que me lío. Por dónde, espera. No podría haber ido por ahí, pero no me mueve. No creo que haya diálogos. No, no es de esa. Bueno, sí, a veces sí que meten diálogos diferentes, pero no sé. Desarde, what can I do for you? I need to be gone. En fin, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Y ya para el próximo vídeo seguimos con esta quest que me resulta intrigante. Ha sido cortito, pero no pasa nada. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.